Dilse Mix. Namaskaram YouTube. Welcome to the Dilse Mix exclusive. The time is none of your business actually. The time is timeless. It's time to get into the Dilse Mix exclusive show. I am Santo. This is my partner Sergeant. As we usually say on our show, which is the Dilse Mix show, which airs on 90.8 Dilse FM, we usually say Santo and Sergeant. Yes. How is my Malayalam? It's pretty good. You'll improve. Okay. Inshallah you'll improve. Okay, sir. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനാണോ മലയാളം പഠിക്കുന്നത് സോംറ്റോ ആണോ മലയാളം പഠിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. കാരണം ഇപ്പൊ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ മലയാളം സോംറ്റോ ഒക്കെ അറിയാം. Malayalam is actually one of my favorite languages that I'm learning. Yes. It's very hard, especially the pronunciations. But that's the key to that's what I like to think is my key to learning languages is getting the pronunciation right. If you can know the word, but then if you pronounce it wrongly, you're saying something different. So Yes. Sometimes it can be very, very dangerous and injurious to health. Okay, so let's get into the show today. Yes. We have a very, very, I don't know, it is strange. I don't know what to call it. It's strange or funny. It's not really funny. It's But before we dive into it, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. പലർക്കും ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ KSEBിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാലേ. So how is the electricity bills in Nigeria? ഒരു മാസം എത്ര വരാറുണ്ട്? How much does it come in a month? Okay, we have two systems. We have two setups in Nigeria. We have what we call the prepaid and the postpaid. ഫോൺ പോലെ തന്നെ. Just like a phone. So prepaid, what you do is you have a meter thing. You put in electricity units or electricity credits. Okay. And then you use those up as you go along. Or postpaid is you just have your meter you just use at the end of the month or at the end of the billing cycle. You're sent a bill for how much you used. And because ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. പ്രീപെയ്ഡിൽ നമ്മൾ പൈസ ഇട്ടു, then we start using the electricity. For example, നമ്മൾ കുളിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സോപ്പ് തേച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് തീർന്നു, വെള്ളം നിന്ന് പോകും. And then it's not your light, there's no power. ഈശ്വര. Imagine you're in the shower, taking a shower or in the washroom doing your business, suddenly the water goes off. Hey. And apparently നമ്മൾ ഓർക്കുക അയ്യോ ക്രെഡിറ്റ് തീർന്നല്ലോ. The thing is what's it called? So we don't couple water and electricity like they do in Dubai. So electricity is on its own, water is on its own. You get me? So here in Dubai, it's water and electricity. It's DEWA that does everything, even municipality, everything. They do the one thing. But Nigeria, electricity is on its ones, water is on its ones, everything else is on its ones. So Nigeria, if you do the prepaid, and you could be doing something, you could be watching TV, you could be ironing your clothes. Once your units are done, that's it. It's off. But ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ദുബായിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ്. So it's actually like monthly wise. അവർ മീറ്ററിന്റെ റീഡിംഗ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ റീഡിംഗ് നോക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. I mean that's the postpaid system. Yeah. But again, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? You saw the news recently. I did see the news, and that's why I was saying, like, I don't know whether it's funny, I don't know whether it's annoying, infuriating, because I don't know how I would handle that situation. I'd be. ഞാനൊക്കെ തകർന്നു പോകും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള്, I'm not revealing the name, so it was on the news in Dubai. പുള്ളിക്കാരൻ വെക്കേഷന് പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ he went on a vacation to his place. പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് വീട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ മൊത്തം വെള്ളം. ആൻഡ് വെള്ളം മാത്രമല്ല, അതിനേക്കാളും പുള്ളി ഞെട്ടിയ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഫോൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. സാധാരണ DEWA ബിൽ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടോ? പുള്ളിക്ക് മാക്സിമം ഒരു 500 dirhams, അത്യാവശ്യം വലിയ വീടായതുകൊണ്ട് മാക്സിമം 1000 dirhams വരെയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. And this was 20,000 dirhams. Look, guys, if I ever get a bill for 20,000 dirhams for anything. ഇന്നത്തെ കറൻസി റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 1 dirhams എന്ന് പറയുന്ന അറൗണ്ട് I think 22 rupees something വരും. And how much is 1 dirhams in your country? 1 dirhams maybe 400, 300. And 20,000 dirhams? 20,000 dirhams is going to be like maybe like a couple million. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് ആ മച്ചാന്റെ കിളി പോയി. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഇത്രയും ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല്, ഭീമാകാരമായ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പുള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് ദി അതോറിറ്റീസ് ആർ അഡ്വൈസിങ് ഇസ്, നിങ്ങൾ വെക്കേഷന് പോകുന്നതിന് മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാൾവ്സ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ടാപ്പിന്റെ ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തറോ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് മെയിൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ലീക്ക് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. So I do have a little bit of a caveat with the main unit off thing. So what I think is a better thing to do is don't turn off your main unit, because you might need to keep your refrigerator on to keep your that's also there. Your food kind of from spoiling. Then also, what I found, and I found this out the hard way, is that you need to keep your AC on, even at a very high temperature, like not high in the sense that not low, it's not cold, but it needs to be blowing. Air needs to be moving in your apartment. If not, once you come back, it's going to be a mold factory.
That's also there. It's gonna be and a ആൾക്കാർ whole വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. factory. See, I also have the doubt. How does Somto know all this? Because he's an electric engineer. That's one, and two, because it happened. I traveled last year. I wasn't even gone for long. I was gone for a couple of weeks at most. I came back and my house was just I was like, what do you need? And then I called up maintenance. They were like, oh yeah, you have to leave your AC on because like air needs to move. If air isn't moving, the mold just chills and just grows. Bro, I had to throw out a lot of stuff. I had to do a lot of dry cleaning. So സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട. And there is one more feature in DEWA, especially for people in Dubai. നിങ്ങളുടെ DEWAയുടെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. If you go to the account of the app, one thing is നമ്മുടെ ഡെയിലി കൺസംഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ there is something called away mode. Yeah, so away mode, what away mode does? Away mode doesn't do what you think it does. Because when I first saw away mode, I was like, oh, okay, maybe they're going to reduce my tariffs because I'm away. And that's not what it does. What away mode does is it just sends you daily reminders every day of. But still, it's a good thing. Yeah, it's all right. It's just not what I thought it was going to be. And ഇതുപോലത്തെ crazy bill stories നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, it could be a phone bill, it could be like a school fees or something, anything related to crazy bills, comment down below. Because you're listening to 90.8 Dilse FM. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സജിന്ത് and Nyan Santana. Thank you for listening. Dilse Mix. Hey guys, today we have a fabulous guest, Sunesh Dinagaran sir. So let's start our rapid fire questions. Sir, shall I? Please. Okay, first question. If your brand was a superhero, what would its superpower be? Magic. Oh wow, great. And second one, if your brand had a theme song, what would it be? Dilse. Oh, nice. La, la, la. Nice. Rahman Maniratnam. Yeah. If your brand was a food, what dish would it be? Jangri. Jangri? Kolam. If your brand could talk, what would it say to its competitors? Love you. Oh my God, love you so much. If your brand was a movie genre, which one would it be? Good question. Time. Tick, tick, one, tick, tick, two. Tick. Probably action. Okay. Action. KGF. Not to that level, but yeah. You know, it could also be on the animal lines. You never Oh know. my God. Okay. ഒരു റൈഡറോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഒരു ഡ്രീം റൈഡ് എപ്പോഴായിരുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഇന്ത്യയെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആളുടെ കൂടെയായിരുന്നു ആ റൈഡ്. ആ റൈഡിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മ പറയാൻ പറഞ്ഞ റൈഡ് 7 ദിവസത്തെ റൈഡായിരുന്നു, 9 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ കൂടെയായിരുന്നു അതെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായിട്ടായിരുന്നു റൈഡ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏക ഒരു റൈഡറായിരുന്നു ഞാൻ. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 6 റൈഡേഴ്സാണ് ഉണ്ടായത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അതൊരു വൺ ഓഫ് ദി ലൈഫിൽ തന്നെ കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസും ഭാഗ്യം ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി നമ്മളൊക്കെ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. മോട്ടോക്രോസ് ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ പുള്ളി നമ്മൾ വരട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലാണ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി പല ആളുകളും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട്, നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സെൻറ്ററിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരാളുകൾ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ പല സാഹചര്യത്തിലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും, ഇതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ, അറിയാത്ത പോലൊക്കെ നമ്മൾ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മളടുത്തേക്ക് വരും. നമ്മൾ ആ അതൊരു ഫൺ മൂവ്മെന്റ് ആണല്ലോ. പിന്നീട് നമ്മൾ പറയാണ് ചെയ്യത്, ഞാനല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഇതാണ് തൊട്ട് പിറകിലുള്ളതാണ്, അവിടെ പോയിക്കോളുന്നു. Zagamaga zagama pada pada nida 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 dani 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 gama pada nida gama pada nida gama gama gari dari dani dani da da dani nisa saga gama ga sa saga gama ma da dani da da dani nisa saga gani nisa saga gama ma sa saga gama ma da mama da dani nisa da dani nisa da ga mere dolna. നിങ്ങളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ബ്ലോഗറോ വ്ലോഗറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇൻവൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. റാഫ്മോ ബുലിയൻ ദിൽസെ 90.8 ഇൻഫ്ലുവൻസർ അവാർഡ് 2024. യെസ്, ഈ അവാർഡ്സ് നടത്തുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളെ ഓണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇത് നടക്കുന്നത് March 2 ദുബായ് വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ്.
ഇനി ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ രീതികൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ടു അവർ വെബ്സൈറ്റ് www.dilsefm.ae. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൽ കാണുന്നതാണ്. And this event is supported by none other than Umalkoin Free Trade Zone. And this is RJ Sonia. Fear is such a strong emotion that it can impact our lives in ways we cannot really imagine, be it mentally or physiologically. Now, anxiety is another form of fear. How can we deal with anxiety or fear? What is a quick technique that one can use? Try out the 4-7-8 breathing technique. 4 seconds to breathe in, 7 seconds to hold your breath, and 8 seconds to exhale slowly with a whoosh sound. Try this 3 to 4 times and you'll automatically find yourself cooling and calming down. What other techniques do you guys use to get rid of your anxiety or fear in important situations? Let me know in the comments below.